Welcome back, dear students. Let's move on to session 8 now. Another very important concept, or rather a very basic concept that you people should understand before moving on to understanding various other aspects of Indian Contract Act, and that is essentials of a valid contract. ಊರ್ಜಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅವಶ್ಯಕದ ಅಂಶಗಳು. ಈ ಊರ್ಜಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Why this particular essentials are very much required? If you recollect, in session 7 I told you people that in case if I give you two different agreements into your hands, and in case if I ask you to find out which one of these two agreements is a valid contract, how would you do that ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಅಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವುಡ್ ಡೂ ದಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ by applying a concept called as essentials of a valid contract. Now, Section 10 of Indian Contract Act very clearly tells you how to differentiate an agreement with that of a contract, and if an agreement fulfills all the essentials that are laid down in Section 10 of Indian Contract Act, then that agreement would be called as a contract. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳಿದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ಇದಾವೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂ ನಿಯಮಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತವೋ, ಯಾವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. An agreement is always an agreement which may or may not be enforced in the court of law depending upon why it has been formed. Whereas a contract is something where you can always take the help of the law in case if at a later stage if the other party is not willing to do it and you end up having a dispute with that other party. ಆಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಮನಗಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ a contract with that of an agreement. So this session is about this, and the following next two sessions is exclusively on knowing the essentials of a valid contract. All right, with that let's move on with session number 8, essentials of a valid contract. ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, the most important thing in any agreement to be called as a contract, there must be two very important things. One is offer and the other one is agreement. There cannot be any contract without these two things to be present in that. Every agreement is made up of an offer and an acceptance. Similarly, every contract should be made up of an offer first and acceptance later. So every contract must have a valid offer and it should have a valid acceptance. Further, so ಮೊದಲನೇದಾಗೇನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ಮತಿ. Legal purpose. The intention between the parties who enter into that agreement should always be legal. It should be something binding on the parties. ಕಾನೂನಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ದಿರ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಾಳ್ತನದ ಪರಮಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪರಮಾವಧಿ ಅದು. Because when a party enters into a contract, he definitely knows what he wants in return. Otherwise, he wouldn't have entered into a contract. ಅಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ.
ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಗಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಫುಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Both the parties must be competent enough to enter into the contract. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಪಕ್ಷಗಾರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ there must be a free consent to be given by both the parties to the contract in order to call it as a contract. ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮ್ಮತಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ an agreement as a contract, ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಸಮ್ಮತಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಲಾಫುಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅ certainty in the sense that particular contract must be in a position to be performed and there will always be an element of certainty in it. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ that is uncertain. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. There must be complete following of the legal formalities for contracts. ಔಪಚಾರಿಕತೆನ ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. And there are few contracts which are considered as void ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇನೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ 9 most important things are there. In case if an agreement fulfills all these points, then that agreement is called as a contract. And in case if that agreement fails short with even one single thing that is mentioned here, then it will not be called as a contract. It is just an agreement. ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳು ಆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ if you want to take anything to the court of law, if you want enforceability, then all these important aspects must be present in that. So now if I give you 2 different options in your hands, if I give you 2 different agreements in your hands, you can verify which particular one of these 2 fulfill all the essentials. When that agreement fulfills all the essentials, then that agreement is called as a contract. Otherwise it will not be called as a contract. It is just an agreement. ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? 9 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ 9 ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಒಪ್ಪಂದ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what exactly are these in the eyes of law, right? So let's start with this offer and acceptance. Now offer and acceptance are the beginning stage of the formation of any contract, right? Then what do you mean by the term offer? Pay attention to this, dear students, because we are now moving on to know certain very important provisions of law. So we have to use the terms of law and we have to also use the understanding of law, right? So let's focus on this. Now look, this is what is the meaning of the term offer. You cannot say that offer is a proposal. Offer is just not a proposal, it's something more than that, right? A proposal to do or not to do something with the intention of securing the approval or acceptance of another for such act or abstinence ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. You will call something as a proposal. And what are you trying to do with that proposal? You are trying to do something. I want to sell these goods to you. I want to sell this house to you. I want to sell this car to you. I want to buy that house from you. I want to buy that agricultural land from you.
I want to buy that piece of clothing in your stores. See, all these things are called as to do. They are positive in nature. So every contract starts with the most initial thing, and that is called as a proposal. A proposal here refers to signifying the willingness. So I have a want in me and I want to fulfill that want. So I am sharing that want. I am telling whether it is possible for you to fulfill that want. So that is what is to do something. Can it also be not to do something? Exactly. For example, I want to participate in a bidding and I have a doubt that if you are also a part of it, I may not win the bidding. So I will come to you and say, look, I will give you 50,000 rupees. Do not come to that bidding. See, look at the term. Do not come to that bidding. If you say yes, then that is also an offer, but that is a negative offer. So a proposal to do something or not to do something. Many a time there can also be negative. For example, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಆ ಗೋಡೆ ಒಂದು 1/4 ಇಂಚು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಒಂದು 1/4 ಇಂಚು ಅವ್ರ ಜಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಒಲಿಸಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೋಡೆ ಒಡೆದಾಕ್ಬೇಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಇದು ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ. An offer can either be to do or not to do. To do ಅಂದಾಗ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್, ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು, ಮಾಡದಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಲ್ಸೋದು, ನಿರ್ಬಂಧಿಸೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮಾಡದಿರಲು ನೀಡುವ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದಾಗ, ಅವ್ರು ನಿಂತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅವರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಇದೇನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ಆಯ್ತು, ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನಗಿಷ್ಟು ಕೊಡು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ದಿರ ಇರ್ತಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ is asked not to do, you can have an offer. So what do you mean by the term offer? An offer means a proposal to do or not to do. But sir, ಇವೆರಡು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? With the sole intention of securing the approval from that other person. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವನಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಏನಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ securing the approval or acceptance of another for that act or abstinence. That is the meaning of the term. All right. Now we know the meaning and significance of offer. It is very important for us to know what actually makes an offer. ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪನು ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. Every proposal that you make cannot be considered as an offer unless it is given according to what law has prescribed. Then how to decide what is a valid offer and what is not a valid offer? Let us try out certain rules and regulations that the law has made. The first very important aspect of a valid offer is that it should be definite and unambiguous. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸರ್? Now when you make an offer, it should be for a definite thing. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀರೆಗಳಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ನನಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು.
ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕು, ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ an offer must always be definite. ಒಂದಷ್ಟು ರಾಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಾಗಿ? ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. So you must specify the quantity, you must specify the quality, you must specify the subject matter very clearly. That is called as definite. And what do you mean by that? Unambiguous. ಸಂದೇಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಸಂದೇಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಕ್ಕಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡು. Is there anything wrong in this? No, it is definite. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 10 kg is definite. ಡೆಫಿನೆಟ್. ಅಕ್ಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್. Is it definite? Yes sir, it is definite. Now look at this second one. Is it unambiguous? ಅದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಸಂದೇಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ನೀವೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಗಿವ್ ಮಿ 10 kgs ಆಫ್ ರೈಸ್. ಸರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ 100 ಥರದ ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಬಾಸ್ಮತಿ ಬೇಕಾ, ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಬೇಕಾ, ಕೊಲ್ಲಂ ರೈಸ್ ಬೇಕಾ, ಬುಲೆಟ್ ರೈಸ್ ಬೇಕಾ, ತಿಂಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಾ, ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಾ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಕುಸುಬ್ಲಕ್ಕಿ ಬೇಕಾ? ಹೇಳಿದ್ರ? ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಅಂತ? ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು? ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ 35 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂಡ್ ambiguous. So whenever you make an offer, it should always be definite and it should be unambiguous, right? Look at the second very important rule. An offer must always be communicated. What is the meaning of it? It might appear to be very simple, which is not so. In any valid contract, the most important part is offer and acceptance, and in that the most important aspect is the offer that is being made must be communicated properly to the offeree. Offeree ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮನದಟ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಫರ್. Anything that is done, anything which is given, anything which is executed in the absence of the understanding of offer is not called as a valid offer at all. Henge sir, let's take up a very interesting case, a very popular case, Lalman Shukla versus Gauri Dutt anta. 1912ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೇಸು. ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೋಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲಾ ವರ್ಸಸ್ ಗೌರಿ ದತ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್. ಗೌರಿ ದತ್ ಅಂತ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಮೀನ್ದಾರ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಇನ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಟೌನ್, a rich merchant by name Gauri Dutt resides, and one particular day Gauri Dutt's nephew goes missing. He absconds. Gauri Dutt sends several of his servants in order to search for his missing nephew. One such servant name is Lalman Shukla. Even he is given travel expenses, etc., etc., and he would be sent in search of the missing nephew. So Lalman Shukla goes towards Haridwar. Meanwhile, the moment Lalman Shukla and all other servants leave in search of the missing nephew, Gauri Dutt, in that particular agony of missing his nephew, gives an advertisement in the newspapers that anybody who finds this particular person, his missing nephew, would be awarded a cash prize of 500 rupees. Mind you, in 1912, 500 rupees is a very, very big amount. Right? Let's keep it aside. So, in the time where Lalman Shukla and other servants have already left the house in search of the missing nephew, and when they are already in search of the missing nephew, Gauri Dutt gives an advertisement. Fine. It's so fortunate that Lalman Shukla finds the missing nephew in Haridwar and brings him back to
Gauri Dutt's house. Gauri Dutt is very happy, but he keeps quiet. Now that's a very interesting thing. Why does he keep quiet? He keeps quiet because he thinks that Lalman Shukla has just executed his responsibility as a servant and he has not done anything extra. For doing this particular act, he's already paid expenses and he's already paid salary every month as a servant. So, Gauri Dutt thinks that whatever Lalman Shukla has done does not deserve reward. And Lalman Shukla, first of all, would not be knowing that there was a monetary reward for this particular act. So, he keeps quiet. After some time, Lalman Shukla is sacked from that particular job for reasons I don't know. And only after getting thrown away out of the job, Lalman Shukla comes to know that for this particular act of searching for the missing nephew, an award has been announced by his former employer. So Lalman Shukla gets quite annoyed. He goes to his landlord and says, "Hey boss, you have announced that you would be giving an award and I have done that particular work. Why didn't you give me that award? Now, as you have taken me out of the job, give me that cash reward of 500 rupees. Gauri Dutt says, look, whatever you have done has been done in the capacity of a servant. So why should I pay you reward? So there was a conflict that ensued between the former employer and the servant, and this matter reached Allahabad High Court. And Allahabad High Court decided the case in favor of Gauri Dutt. It's a wonderful case because the court of law said, look, let us take the facts when this particular act was done by Lalman Shukla. When Lalman Shukla went in search of the missing kid and when he brought back the missing kid in this particular period, was he aware that there was an award? No. Then in which capacity Lalman Shukla was doing that act? In the capacity of a servant. Was he being paid? Yes. He was being paid as salary. Then why should something be paid? So, please understand the word offer and the word contract. The court said, there cannot be a contract without offer. There cannot be an offer without it being communicated to the offeree. So, in this particular case, there was no contract. And Gauri Dutt wins the case. ಸೊ ಬಹಳ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದು. ಗೌರಿ ದತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸೋದರಳಿಯ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಕಳೆದೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಳು ಕಾಳುಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆಳು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಆ ಸೋದರಳಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಗೌರಿ ದತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ಆಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಭತ್ಯೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಖರ್ಚಿಗೆ, ದಾರಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲಾ ಹರಿದ್ವಾರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೌರಿ ದತ್ತಿಗೆ ಮನ್ಸು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸೋದರಳಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ಸ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೋದರಳಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, 1912ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೊತ್ತನ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಜನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಬಿಟ್ರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲನ್ಗೆ ಆ ಕಳೆದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋದರಳಿಯ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಗೌರಿ ದತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇತ್ತ ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಹುಮಾನನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನೇನು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಗೌರಿ ದತ್ ಏನೋ, ನನ್ನ ಆಳ್ತಾನೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅವನು ಕೊಡ್ಲಿ. ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೌರಿ ದತ್ತು ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ ಅವ್ನು ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋರು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಿತ್ತು, ನಿನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು? ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲಂಗ್ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೋಗಿ, ಯಜಮಾನ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ ಸೋದರಳಿಯನ್ನ ನಾನು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ನನಗೆ ನೀವೇನ್ ಬಹುಮಾನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ಕೊಡಿ. ಏಯ್, ಅವಾಗ ನೀನ್ ನನ್ನ ಮನೆ ಆಳು, ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಬಳ, ನಾನು ಆ ಬಹುಮಾನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವರ್ಗೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ.
ಆಗ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಡ್ಜ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಈ ಕೇಸಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮಗುನ ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ? ಒಬ್ಬಾಳು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ದ. ಆಳು ಯಜಮಾನನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರಿ ದತ್ತು ಲಾಲ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲಂಗೆ ಏನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, an offer must always be communicated. Similarly, ನೋಡಿ, there is another very important aspect. An offer must always be distinguished from invitation to offer. Now see, a company has come out with the issue of shares and it has given prospectus, and you have applied for the company and you have also paid the share application price. Now, do you think that the company has to allot shares to you because it has already offered? The answer is no. Company has given prospectus, which itself is an invitation. That is only to give you an idea that, look, this is what is happening. If you're interested, you apply for that company shares. Based on which, it is you who have made an offer to that company asking for the shares. Now, it is up to the company to decide whether to allot the shares or not. If at all, if there is a pro rata allotment, will be given, the shares will be allotted, the shares, otherwise no. Now, can you do anything against the company? The answer is no. You cannot do anything to the company for the basic reason that it is not an offer, it is an invitation to offer. The same rule applies to all movie shows, to all exhibition shows, to all forms of activities. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಶೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಯಾರೋ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಖರೀದಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ನಿಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಕ್ಟರು ಇನ್ನೇನ್ ಬರಂದ್ರು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಶೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಶೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸರಿ, ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೌ ಫೈಲ್ ಅ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್? ಈ ರೀತಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೋ ಹೋಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ, ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಫಿಲಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮೂವಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರೇನ್ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಮೂವಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ ನೀವು, ಆಫರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಶೋ ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬ ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಗಿತ್ತು. ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿತ್ತು, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಶೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ರು, ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಯೋಜನ. So please try to understand, offer is very much different from invitation to offer. All right. So these are some of the most important aspects that you people should remember about offer. In our next session, we will continue with the same explanation about acceptance and various other essentials of a valid contract. Thank you all. See you soon.